Worldwide online learning became an important part of children's education during the pandemic. Many have spent a lot of time in front of screens to the point that human interaction seems to be in regression. So when it's time to return to on-site activities, they might struggle and feel distanced in the real world. In the Ummao and Sokmao communities in That Phranom district of Nakhon Phanom province, where there are few public spaces or recreational activities, most kids do not have opportunities to spend time engaging in hands-on experiences. So they have become addicted to their devices and reportedly find it harder to interact with other people around them. ลงไปในพื้นที่และสอบถามเกี่ยวกับการติดโทรศัพท์ของเด็กในช่วงโควิดแล้วก็ช่วงการเรียนออนไลน์ก็ส่วนมากผู้ปกครองก็จะบอกว่าติดโทรศัพท์เล่นเกมนะคะปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการมีเวลาให้เด็กในการที่จะเข้าถึงมือถือนี่มันเลยเวลาโดยปกติแล้วก็ไม่ให้เด็กเข้าเกิน2 ชั่วโมงแต่เด็กของเราครูก็อยู่คนละทิศละทางใช่ไหมครับก็จะทำให้เด็กไปเสพสื่อและการเข้าถึงสื่อที่ไม่บังควรแล้วก็เกมซะส่วนใหญ่นะครับ To recover children's concentration and interaction skills, Chitra sees her own Puthai ethnic heritage as having potential first-hand experiences which can be taught interactively to pull kids away from mobile devices and get them closer to their heritage. As the head of the community, she asks the elderly to teach children the meticulous skills which are part of their ethnic heritage and bring various groups of locals into the process of educating the next generation. เผ่าภูไทยมันจะมี3 หมู่บ้านก็คือคณะกรรมการที่มาร่วมออกแบบกิจกรรมก็จะมีคณะกรรมการชนเผ่าภูไทยอุเม่า1นะคะก็ผู้ใหญ่บ้าน3 หมู่บ้านก็คืออุเม่ายังคำนนงามเราก็จะมาคุยกันแล้วก็ออกแบบที่ครูแพมครูแอมนะคะครูแพมครูแอมก็จะมีกิจกรรมสันทนาการมีเครือข่ายของน้องๆเยาวชนของนักเรียนนะคะ Not only does the head of the community seize the problem, but Wutikorn, a volunteer who was born and raised in the Ummao community and is now a university student, realized that this community lacks a learning activity. So he spent his summer co-designing cultural learning with local and UNICEF volunteers and began hosting on-site activities for children as well. ข้อดีของชุมชนเราก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรชนเผ่ามีกลุ่มชนเผ่าเยอะแยะแล้วก็มีแบบกิจกรรมมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล็งเห็นว่าสิ่งพวกนี้เด็กๆส่วนมากยังไม่รู้ว่าในชุมชนเรามีอะไรในชุมชนเรามีชนเผ่าภูไทยนะแต่ละชนเผ่าเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายอย่างเช่นการทำหน้ากากผีโผนการย้อมผ้าคามอะไรอย่างเงี้ย Voluntary activities, however, often fall into the trap of being one-time fun activity. But the volunteer team realized that beforehand. They work with education specialists from UNICEF to incorporate the rubrics of learning assessment to make sure children develop their abilities. How we match the indicators that would be meaningful with all of these fun activities is that we use the OBEC or Office of Basic Education Commission. They do have a very strong indicators for success of students in each grade in Thailand. Our volunteer leaders are mentored by our education specialists and the volunteer team to build capacity of that team to conduct the activity with children and also to put in the learning that are strong impact, that make a strong impact to students as well. We strongly believe that the power of the community along with the right method to deliver the activity will actually achieve the goal of learning recovery for children of Ummao and Sokmao in Nakhon Phanom. Teachers in the school also contribute to this learning by participating as volunteers who would later adapt the activities and assessment and integrate them into school lessons. Challenges for this learning recovery for the community lie in how to bring children back from school into learning in a way which is not just fun, but is learning that is meaningful to their cultural roots. Challenges for volunteer work lie in how to make the learning practical, academically accessible, and sustainable to create volunteer work that doesn't just sound good. Atikan Kunsaknan reporting for Thai PBS World.